afternoon. Here is Newsline on Melody 100.7 FM Ibadan. I am Mobola Badekale. First, let's check out the main headlines. Court orders FCT workers to suspend strike, while Lautech's loan pipeline is clogged. Melody 100.7 FM celebrates first anniversary with heartfelt visit to Down Syndrome Foundation. Some United States immigration agent to leave Minneapolis, says mayor. Nigeria face Egypt in crucial Group 1 clash at African Men's Handball Championship. And now, the news in details. The National Industrial Court of Nigeria, sitting in Abuja, has granted an interlocutory injunction filed by the Minister of the Federal Capital Territory, Nyesom Wike, and the FCT administration, compelling workers under the Joint Union Action Committee to suspend their ongoing strike. The claimant had dragged the chairman of the Joint Union Action Committee, Rifkatu, and its secretary Abdullahi Umar Saleh before the court in suit number NICN/ABJ/17/2026 seeking an order restraining the defendant and their agents from embarking on any industrial action, picketing or lockout. Delivering his ruling on Tuesday, Justice E.D. Subilim held that although the matter before the court amounted to a trade dispute and had met the required legal conditions, the defendant's right to embark on industrial action was not absolute. He ruled that workers were prohibited from participating in a strike once a dispute had been referred to the National Industrial Court, adding that where such a strike was already ongoing, it must cease pending the determination of the case. Nigerian Education Loan Fund, NELFund, has explained that the delay in disbursing funds to Ladoke Akintola University of Technology, LAUTECH, was due to pending institutional processes required to finalize disbursement under the Education Loan Scheme. The agency confirmed that engagements are ongoing with the university's management, led by the Vice-Chancellor, Professor Razak Olatunde Rom Kalilu, to resolve the outstanding issues and ensure the disbursement process was completed as soon as possible. In a statement signed by the Director, Strategic Communications, NELFund, Mrs. Osheyemi Oluwatuyi, the agency said the disbursement were executed only after the completion of institution-specific validation and reconciliation requirements. In the case of LAUTECH, these processes were not concluded at the time of the last disbursement cycle. However, the fund confirms that engagements with the university are ongoing with a view to resolving the outstanding issues and effecting payout as soon as the required steps are completed. In a touching display of community spirit, Melody 100.7 FM visited the Down Syndrome Foundation, Ibadan Resource Center, yesterday. The visit was a key highlight of the station's week-long activities, marking its first anniversary. The Melody FM team was warmly received by the foundation's administrator, Ms. Azan Chaota. During the visit, Mrs. Chaota provided an in-depth look at the foundation's operations, highlighting the unique care required for children living with Down syndrome. While she candidly discussed the daily challenges the center faces, her message remained one of hope and devotion. The general manager of Melody 100.7 FM, Mr. Eniola Afolabi, explained the station's intentional choice for this year's Corporate Social Responsibility CSR initiative. Mr. Afolabi noted that while many organizations instinctively donate to traditional orphanages, specialized centers like the Down Syndrome Foundation are often overlooked. He said every child, regardless of the developmental path, deserved visibility
and support. Closing the event, Ms. Chauta expressed a deep appreciation for the management of Melody 100.7 FM. She thanked the station for finding the foundation worthy of their support and for using the platform to champion the needs of the children. Thank you for staying tuned. Newsline returns shortly after this break. Gbogbo ìlú ti ń rọ́kùnkùn kẹ̀kẹ́ fún ti ayẹyẹ àjọ̀dún ọdún kan Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Àwọn tèmi náà sọ pé kí làwọn alọ́jọ́ kan tó tí ò sí lápò ṣòkòtò wá. Bẹ́ẹ̀ni o, Alhaji Wasiu Alabi Pasuma, ọ̀gá ńlá Fújì ló máa léwájú gbogbo àwọn olórin fún ti àjọ̀dún ọdún kan Melody 100.7 FM tó máa wáyé lọ́jọ́bọ̀ Thursday 29 oṣù kìíní January ọdún 2026 ní Theophilus Ogunlesi Hall ládojúkọ ilé ìwòsàn ńlá UCH Ìbàdàn. Aago 9 àárọ̀ lẹ́tọ̀ gbogbo ti máa bẹ̀rẹ̀. Yàtàyòtò wẹ̀jẹ̀wẹ̀mu àríyá pẹ̀lú fàájì. Gbẹ́ngbẹ́m jìgìjìgì ló máa ṣẹlẹ̀ lọ́jọ́ yẹn. Lọ́jọ́ yìí kan náà la tún máa fi àmì ẹ̀yẹ dáwọn èèyàn pàtàkì lọ́lá. Lára àwọn ẹni àyẹ́sí pàtàkì ọjọ́ náà ni gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọlọ́lá jùlọ Abíọ́dún Ṣèyí Mákindé tó fi mọ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Ondo Lucky Ayédatiwa tó fi mọ́ ọ̀gbẹ́ni Fẹ́mi Adésínà amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ fún ààrẹ àná Muhammadu Buhari tó máa bá wa sọ̀rọ̀ àpilẹ̀kọ Prophet Samuel Adébáyọ̀ Òjó baba authority lólùgbàlejò àgbà. Ètò ààbò tó péye máa wà níbẹ̀. Àmì ìdánimọ̀ máa wà fún gbogbo ẹni tá a fi wé pè. Fún ẹ̀kúnrẹ́rẹ́ àlàyé ẹ máa pè 08038113696 lẹ́ẹ̀kan sí 08038113696. Ayẹyẹ ọdún kan Melody 100.7 FM bòde wá sinmi Ìbáṣọ̀run Ìbàdàn. Gbogbo yín là ń retí níbẹ̀ o. Ẹ wá kájọ ṣàjọyọ̀ ẹ̀ Melody láìsí ara wa. Welcome back. You're still listening to Melody 100.7 FM with Newsline and straight to business news. The federal government signed a comprehensive economic partnership agreement with the United Arab Emirates to remove tariffs on some products. A member of the governing board of the Northeast Development Commission, Representative Sam Onuigboyin, in an interview with the newsmen in Abuja on Tuesday, said that the game changer in Abu Dhabi was SEPA, which Nigeria signed with UAE at the Abu Dhabi Sustainability Week, which took place from January 11th to January 15th. Nine reports that Onwebo was a member of the House of Representatives of Nigeria who represented Ikwano Nwaya North and South Federal Constituency and served as chairman of the Committee on Climate Change in the House of Representatives of Nigeria during the 8th Assembly. The SEPA was signed in January 2026 and the UAE will eliminate tariffs on 7,315 Nigerian products. This includes immediate duty-free access for 2,805 products, about 38.3%, with the remainder phased out over 3 to 5 years, covering agricultural and industrial goods. Turning now to the foreign scene, where some federal immigration agents will leave Minneapolis on Tuesday, as the city mayor said, as United States President Donald Trump struck a conciliatory note after nationwide outrage over the killings of two American citizens.
Minneapolis Mayor Jacob Frey said in a post on social media platform X that some federal agents will begin leaving the city, but did not provide specifics of how many. Frey said he spoke with Trump on Monday, adding the president agreed the present situation cannot continue. The White House was scrambling as video of the latest shooting went viral, prompting street protests and criticism from former President Bill Clinton and Barack Obama, and increasingly from within Trump's Republican Party. Entertainment scene, Nigerian model and socialite Derele Edun has opened up about his sexuality and romantic experiences. During a recent appearance on the Mariah show, Edun shared that he has had a little luck in love, explaining that his partners often fail to match the level of commitment he offers. He mentioned that he is not responsible for the challenges in his relationships, describing himself as someone who is easy to love and full of affection to give. And finally, on sports news today, Nigeria's Green Arrows are set for a crucial Group 1 showdown against defending champions Egypt on Tuesday in the African Men's Handball Championship, with a semi-final place and automatic qualification for the 2027 IHF Men's World Championship on the line. Egypt head into the final group fixture in dominant form, topping the standings after back-to-back victories. They have scored 83 goals and conceded 56, giving them 4 points and an imposing goal difference of plus 27. Nigeria sits second with 2 points from one loss, holding a goal difference of -1, as they are tied on points with Angola but remain ahead due to a superior goals tally. Renowned as the most decorated nation in African handball, Egypt boasts an illustrious international record, including becoming the first non-European team to reach the semi-finals of the World Handball Championship and the first African country to advance to the last 4 at the Olympic Games. We've now come to the end of Newsline. Here is a recap before we wrap up. Court orders FCT workers to suspend strike, while Lautech's loan pipeline is clogged. We told you Melody 100.7 FM celebrates first anniversary with heartfelt visit to Down Syndrome Foundation. On the foreign scene, you heard some United States immigration agents are set to leave Minneapolis, says Mayor. And in the world of sport, you just heard Nigeria face Egypt in crucial Group 1 clash at African Men's Handball Championship. Kindly join us on all our social media platforms for more news stories and excellent programming. This Newsline was compiled and produced by Kudirat, Akim Akpampa, and Obola Egunfemi, and is edited by Eyitayo Olushola. I am Mobola Badekale. Good afternoon, and thank you for listening. 100.7 FM. Stay cool with the melody. I love this station. Melody 100.7 FM. Ìkànnì tó kọjá rẹ́kẹrẹ́kẹ́. Melody FM Ìbàdàn. Ìròyìn ní ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn.
Ẹ káàsán. Àkójọpọ̀ ìròyìn lọ́mọ wá sí etí ìgbọ̀yìn láti ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Olabisi Oladimeji ńlọ níròyìn. Ṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn. Ilé ẹjọ́ pa àwọn òṣìṣẹ́ ní olùlẹ̀wà ní ìlú Àbújá láṣẹ wípé kí wọ́n mọ́gùn lé ìyanṣẹ́lódì mọ́. Ìdí tí ètò ìyáwó ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH tí ò fi tí ì bọ́ sí. Ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn ṣe àmì ayẹyẹ àyájọ́ ọdún kan, wọ́n sì ṣe àbẹ̀wò sí ilé àwọn ọmọ àkàndá. Ìròyìn ọ̀hún rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Àjọ NELFund ìyẹn Nigeria Education Loan Fund wọ́n ti ṣàlàyé ìdí tí àwọn ò fi tíì fún ilé ẹ̀kọ́ gíga Ládòkè Akíntọ́lá Yunifásítì ìyẹn ní Ògbómọ̀ṣọ́ táwọn ò fi tíì fún wọn ní owó. Wọ́n ní òun náà ní àwọn ìgbésẹ̀ kan eléyìí tó yẹ kí wọ́n gbé láti jẹ́ kí ètò ìyáwó ọ̀hún láti jẹ́ kó bọ́ sí. Wọ́n lò náà mọ̀ ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún, wọ́n ní wọn ò tíì gbé o. Àjọ ọ̀hún náà ló fi ìdí ọ̀rọ̀ ọ̀hún múlẹ̀ níbi ọ̀rọ̀ eléyìí tí wọ́n ń sọ fún àwọn oníròyìn àti ìpàdé pọ̀ eléyìí tí wọ́n ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ pẹ̀lú àwọn alákòóso ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún, tí ẹni tó sì jẹ́ ọ̀gá àgbà fún ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún ọ̀jọ̀gbọ́n Razak Ọlátúndé Romkalilu tí ó léwájú ikọ̀ àwọn alámòjútó ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún tí wọ́n ń ṣe ìpàdé. Wọ́n ní ìpàdé yìí òun náà ní láti rí dájú wípé àwọn yanjú gbogbo àwọn ọ̀rọ̀ tó dàbí aáwọ̀ tó ní í ṣe pẹ̀lú owó ìyá ní ilé ẹ̀kọ́ ọ̀hún. Nínú àtẹ̀jáde tí ẹni tí ó jẹ́ adarí ìròyìn àti ìpolongo àjọ NELFund abilékọ Ọ̀sẹ́yẹmí Olúwatóyè tó bu ọwọ́ lù, òun náà ni àjọ ọ̀hún ti ní fífi owó sílẹ̀ fún ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH ọ̀hún. Wọ́n ní ìjọba ò fún wọn, wọ́n ní àmọ́ wọn àti ṣe àwọn ohun tó yẹ kí wọ́n ó ṣe. Ní ọ̀nà láti dá nǹkan padà sí inú ìlú, ilé-iṣẹ́ ìròyìn Melody 100.7 FM Ìbàdàn, ilé-iṣẹ́ ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ òun ló ṣe àbẹ̀wò sí ilé àwọn ọmọ àkàndá ìyẹn Down Syndrome Foundation ní ìlú Ìbàdàn. Wọ́n ní àbẹ̀wò yìí òun náà ló wáyé ní gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan pàtàkì lára àwọn ohun tí wọ́n là kalẹ̀ láti fi ṣàmì ayẹyẹ ọdún kan iléeṣẹ́ ọ̀hún. Àwọn ikọ̀ Melody 100.7 FM Ìbàdàn òun náà ni wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ilé àwọn ọmọ àkàndá ọ̀hún, tí ẹni tí ó sì jẹ́ adarí ilé àwọn ọmọ àkàndá ọ̀hún fún tìlú Ìbàdàn Miss Hassan Chauta tí ó kí àwọn òṣìṣẹ́ Melody 100.7 FM Ìbàdàn àti àwọn alákòóso tó kí wọn káàbọ̀ sí ilé àwọn ọmọ àkàndá ọ̀hún níbi tí wọ́n ti ń tọ́jú wọn tí wọ́n sì ti ń gba ìtọ́jú tó péye. Ó ṣàlàyé lórí ohun tí àwọn ọmọ ilé yìí tí wọ́n ní Down syndrome ohun tí wọ́n ń kojú láwùjọ, níbi tí ó sì ti bá ikọ̀ Melody 100.7 FM Ìbàdàn tó ṣe àbẹ̀wò síbẹ̀ sọ̀rọ̀ lórí àwọn ohun tí àjọ ọ̀hún tó ń gbìyànjú láti ṣe fún àwọn ọmọ ọ̀hún. Ẹni tí ó jẹ́ adarí iléeṣẹ́ Melody 100.7 FM Ìbàdàn ọ̀gbẹ́ni Eniola Afọlábí òun náà ló ṣàlàyé pé èròǹgbà ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn òun náà ni láti ṣe àwọn nǹkan eléyìí tí yóò ṣe àǹfààní sí inú ìlú. Ọ̀gbẹ́ni Afọlábí ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ wípé nígbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ iléeṣẹ́ tó jẹ́ pé ọ̀tọ̀ níbi tí wọ́n máa ń lọ tó bá ti dìbì kí wọ́n ó ṣe nǹkan sí inú ìlú, ó ní àwọn ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn òun náà ni ó rí wípé àwọn ọmọ eléyìí tí wọ́n lọ ṣe àbẹ̀wò sí lánàá òde yìí, àwọn náà nílò ìtọ́jú tó péye, wọ́n sì nílò kí àwọn èèyàn kí wọ́n máa wo ọ̀dọ̀ wọn lóòrèkóòrè nígbà tí wọ́n ó kúrò ní ọ̀dọ̀ àwọn ọmọ ọ̀hún. Òun náà ni ẹni tí ó jẹ́ alákòóso fún àjọ ọ̀hún ọ̀gbẹ́ni abilékọ Chauta ó ní ó ti fi ìdùnnú rẹ̀ hàn tó sì dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo ikọ̀ Melody 100.7 FM Ìbàdàn àti àwọn alákòóso wípé wọ́n ṣe ohun tí wọ́n ṣe àbẹ̀wò sí ọ̀dọ̀ àwọn. Bákan náà ó ní àwọn dúpẹ́ gidi lórí àtìlẹ́yìn eléyìí tí ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn tó ṣe fún àwọn ọmọ ọ̀hún.
Àkójọpọ̀ ìròyìn olè ń gbọ́ yìí níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ní báyìí ìròyìn ní ẹ̀ka okòwò. Ìjọba àpapọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà wọ́n ti bu ọwọ́ lu àdéhùn ìbáṣepọ̀ eléyìí tó dán mọ́rán láàrin orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà àti United Arab Emirates láti yọ owó orí kúrò lórí àwọn ọjà kan tó ń bọ̀ láti ilẹ̀ ọ̀hún. Ìkan lára àwọn ọmọ ẹgbẹ́ tí wọ́n sì jẹ́ ìgbìmọ̀ eléyìí tí ó wá láti North East Development Commission Sam Onuigbon nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ eléyìí tó ń ṣe pẹ̀lú àwọn oníròyìn ní ìlú Àbújá ní ọjọ́ Ìṣẹ́gun Tuesday. Òun náà ló ti ṣàlàyé wípé ìbáṣepọ̀ tuntun tó wà láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti Abu Dhabi yìí wípé òun náà ni ó pààrọ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan sí dáadáa. Ó ní ṣe rí àdéhùn eléyìí tó wà láàrin orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àti United Arab Emirates. Òun náà mọ̀ ni yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣiṣẹ́ o. Ó ní tó sì jẹ́ wípé yóò kó oríire tó pọ̀ bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Àjọ akóròyìnjọ òun náà ni wọ́n fi ìdí ìròyìn ọ̀hún náà fi múlẹ̀ o. Onuigbon òun náà ni ẹni tí ó jẹ́ ọ̀kan lára àwọn ọmọ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà tó ń ṣojú ẹkùn Ikwano Umuahia ní àríwá Umuahia àti ẹkùn gúúsù ní orílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Òun náà ló sì tún jẹ́ alága fún àwọn ìgbìmọ̀ eléyìí tó ń wòye sí bí ojú ọjọ́ ṣe rí nínú ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin. Èyí ní ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin ẹlẹ́ẹ̀kẹjọ. Ó ṣàlàyé wípé ohun tí àwọn bọ̀wọ́ lù yìí òun náà ni wọ́n ń pè ní CEPA. Ó ní tó sì jẹ́ wípé yóò fà á tí United Arab Emirates tí wọ́n fi gbégi lé àwọn ọjà eléyìí tí ó tó 7,315 tó ń wá láti orílẹ̀-èdè wọn wá sí orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí wọ́n gbégi lé owó orí eléyìí tí ó wà ní orí àwọn ọjà ọ̀hún. Ìròyìn ní ẹ̀ka amúlùdùn. Ẹni tí ó jẹ́ gbajúgbajà tó sì tún jẹ́ òṣèré orí ìtàgé Dérelé Ẹ̀dùn ó ti ṣàlàyé lórí bí àwọn nǹkan ṣe rí fún un lórí ìrìn àjò ìfẹ́ nínú ìfọ̀rọ̀wérọ̀ eléyìí tí wọ́n ṣe pẹ̀lú rẹ̀ láìpẹ́ yìí ní orí fọ́nrán kan ní orí ẹ̀rọ ayélujára. Ó ní Ẹ̀dùn ló ti ṣàlàyé o wípé tó bá ní í ṣe gbogbo tó ní í ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ìfẹ́ òun náà ni òun ò kí ń kẹsẹ̀ járí ń bẹ̀ o. Ó ṣàlàyé ọ̀rọ̀ rẹ̀ síwájú wípé ó ṣòro fún òun láti rí ẹni tó nífẹ̀ẹ́ òun dénúdénú àmọ́ ó ní àmọ́ ò gbogbo eléyìí òun ò jẹ́ kí ó júwe òun torí wípé òun ò yẹ òun ò gbò ní ẹni tí ó ṣe é fọkàn tán, ẹni tí inú rẹ̀ máa ń dùn tó sì ń ṣàpèjúwe ara rẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ẹni tó máa ń nífẹ̀ẹ́ ní gbogbo ìgbà. Àkójọpọ̀ ìròyìn ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kí n tó máa lọ ẹgbọ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn tá a mú wá lẹ́ẹ̀kan sí. Ètò ìyàwó ilé ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH kò tí ì bọ́ sí nítorí wípé wọn ti parí àwọn ìgbésẹ̀ eléyìí tó yẹ kí wọ́n gbé. Àjọ NELFund òun ló sọ bẹ́ẹ̀. Ilé-iṣẹ́ Melody 100.7 FM Ìbàdàn ṣe àmì ayẹyẹ àyájọ́ ọdún kan. Wọ́n sì lọ sí ilé àwọn àkàndá ọmọ eléyìí tó wà ní Bódìjà nílùú Ìbàdàn olú-ìlú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Àkójọpọ̀ ìròyìn ní jù báyìí lọ níkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ẹ má gbàgbé láti darapọ̀ mọ́ wa lórí gbogbo àwọn ìtàkùn ìbánidọ́rẹ̀ẹ́ wa gbogbo at Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Kudrat Hakeem Apampa àti Bọ́bọ́lá Eégúnfẹ́mi ló ṣe àkójọpọ̀ ìròyìn yìí. Èyítáyọ̀ Olúṣọlá lólóòtú ìròyìn. Olabisi Oladimeji ló mú ìròyìn ọ̀hún wá sí etí ìgbọ̀nyín. Ẹ káàsán lẹ́ẹ̀kan sí. Ẹ ṣé tẹ́ ń gbọ́ ìkànnì Melody 100.7 FM Ìbàdàn. Ìrìn ló ní gbó, ìrìn ẹ̀fọ̀n ló lọ.